This conference will now be recorded. Today I am going to discuss about clipboard. Today I am going to discuss about clipboard. What is the use of clipboard? What is the use of clipboard? Okay, today I am going to discuss about clipboard. What is the use of clipboard? Okay, what you are going to do in a clipboard? Okay, what you are going to do in a clipboard? First I am going to write here. Clipboard is one of the debugging tool. Clipboard is one of the debugging tool. Okay, debugging tool. By using clipboard we can see the whatever we are entering the data in the UI, whatever we are entering, data in a UI, we can see that the data in a clipboard under user pages. Student, in a clipboard, whatever we are going to enter the data in a UI, we can see the data in a clipboard, the user pages with the page name, PY small, W capital with page name PY workspace. Page name PY workspace. చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Sir, why we need to see the data in a clipboard? Okay, why we need to see the data in a clipboard? నేను చెప్తాను. ఓకే, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు డీబగ్గింగ్ టూల్ అంటున్నారు, అలానే మనం యూఐలో ఎంటర్ చేసిన డేటా క్లిప్ బోర్డ్ లో చూస్తామంటున్నారు కదా. ఓకే, వై వీ నీడ్ టు సీ దట్ డేటా? ఆర్ వెదర్ ద డేటా విల్ బి ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్ పర్మనెంట్లీ? No. Clipboard is a temporary memory. Clipboard is a temporary memory. Means it will not save the data into the clipboard permanently. అంటే క్లిప్బోర్డ్ లో పర్మనెంట్ గా సేవ్ కాదు, టెంపరీ గానే సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సార్, మరి వాట్ టైప్ ఆఫ్ వై వీ నీడ్ టు సీ ద డేటా అనేది కూడా చూద్దాం. సార్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లిప్బోర్డ్? యూజర్ పేజెస్, డేటా పేజెస్, అండ్ లింక్డ్ ప్రాపర్టీ పేజెస్ and system pages. These are the different category of pages అండి. ఓకే, క్లిప్బోర్డ్ లో మనకి ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి, ఇలా ఒక 4 కేటగిరీ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక 4 కేటగిరీ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. యూజర్ పేజెస్, ఓకే, యూజర్ పేజెస్, ఓకే, యూజర్ పేజెస్, డేటా పేజెస్, లింక్డ్ ప్రాపర్టీ పేజెస్, సిస్టమ్ పేజెస్. మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? యూజర్ పేజెస్ లో పివై స్మాల్ అండి, కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట. ఎక్కడైనా మనము వీటిని రిఫర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఓకే, ఎక్కడైనా రిఫర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలన్నమాట. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా పి స్మాల్, డబ్ల్యూ క్యాపిటల్, పి క్యాపిటల్, పి స్మాల్, పివై స్మాల్, డబ్ల్యూ క్యాపిటల్, పి క్యాపిటల్ ఎప్పుడైనా రిఫర్ చేసేటప్పుడు. చూద్దాం. సార్, క్లిప్ బోర్డ్ ఈజ్ అ డీబగ్గింగ్ టూల్. సార్, వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లిప్ బోర్డ్ ఈజ్ అ డీబగ్గింగ్ టూల్? గౌరవ్ కస్టమర్ అండి, లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో గౌరవ్ అనే అతను ఓకే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాడు. వెన్ హీఈస్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ది ఫార్మ్, ఓకే, he is not able to, okay, he is getting some error.
ఇమ్మీడియట్లీ గౌరవ్ ఏం చేస్తారు, ఎవరైతే ఆ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఆ టీమ్ ని కాంటాక్ట్ అవుతారు. అవునా కాదా గౌరవ్? కామన్ గా క్యాజువల్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు గౌరవ్ మీకు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ లో, లైవ్ లో వచ్చింది. మీరు ఏం చేస్తారు ఇమ్మీడియట్లీగా? ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్ ని వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఓకే, హై టీమ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఓకే చెక్ దిస్ ఇష్యూ, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ అని. ఆ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెదర్ గౌరవ్ ఓన్లీ ఈస్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ ఆర్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ, అంటే హౌ దే విల్ ఐడెంటిఫై? మీరే చెప్పండి. మీరే చెప్పండి. ఇక్కడి నుంచి పెగాకు వచ్చి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చేస్తారు? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? ఒక కస్టమర్ ఒక ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తే నౌ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డీబగ్ అని అడుగుతారండి. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా సరే హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ అని అడుగుతారు. Either using live UI or clipboard, I think. నో 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 నౌ ఇక్కడ మీరు ఏం థింక్ చేసుకోవాలి, వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రిప్లికేట్ దట్ ఇష్యూ ఇన్ అవర్ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆర్ నాట్. అవునా కదా? ఫస్ట్ మనం ట్రై చేసేది అదే కదా గౌరవ్, ఆర్ ఎనీవన్, చందు ఆర్ ఎనీవన్ అండి. Yes, bro. ఓకే, Yes. ఇది ఇలా ఇప్పుడు తెలియకపోయినా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఓహో ఏదైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఈస్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూ, ద వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్? Sir, first I will check whether I am able to replicate same issue in my lower environments or not. My lower environments or not. If I am not able to replicate, again what you are going to do? Hey, okay, tell me what type of data you entered. Like that we can, okay, whether we can ask him, generally we cannot. మనం అలా అడగలేమండి. ఓకే, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నారు అనేది మనము కన్నా అడగం. ఎందుకంటే మీరు డెవలపర్, మీరు సపోర్ట్, యూ కెన్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా హీ ఎంటర్డ్. ఓకే, ఈయన డేటాబేస్ లో చూడొచ్చు, లేదా మన పెగాలో కూడా చూడొచ్చు తను ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేశాడు అనేది కూడా చూడొచ్చు. సార్ పెగాలో అయితే ఎక్కడ చూస్తాం సార్? ఇప్పుడు చందు అనే అతను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, తను ఎంటర్ చేశాడండి అండ్ హీఈస్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూ at that time. Okay, how we can view the data ante, okay, we can see the data in a clipboard. Sir, why we need to see the data in a clipboard? Okay, why we need to see the data in a clipboard? Why we need to see the data in a clipboard means for debugging purpose. For debugging purpose we can see the data in a clipboard. Sir, మనం ఏమన్నా చేస్తామా clipboard లో చూసి అంటే we are not going to do. clipboard లో చూసి మనం ఏం చేయము. క్లిప్బోర్డ్ లో చూసి ఆ డేటా మనం ఏం చేయమండి, జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వ్యూ ద డేటా, దట్స్ ఇట్. మనం అంతకన్నా ఇంకా ఏమి చేయమండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు వ్యూ ద డేటా. ఎందుకు? డీబగ్గింగ్ పర్పస్. ఇది ఒక సినారియో. ఓకే, కరెంట్ చూడండి, పెగా అప్లికేషన్, దిస్ ద పెగా అప్లికేషన్, యు ఆర్ ఎంటరింగ్ సమ్ డేటా ఇన్ ఏ UI. ఓకే, అగైన్ యు వాంట్ టు సేవ్ ద డేటా ఇంటు ద డేటాబేస్ టేబుల్. Okay, you want to save the data into the database table. Okay, you want to save the data into the database table, or you want to save the data into the database table. Okay, whatever you are entering a data in a UI, that data you want to store into the database table. This is the one scenario. లేదా మీరు డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకొని రావాలండి, ఈ డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకొని రావాలి. లేదా నేను ఒక డేటాని డిలీట్ చేయాలి, ఈ డేటాబేస్ లో డిలీట్ చేయాలి, లేదా అప్డేట్ చేయాలి. See, I am not able to update the data. I am not able to delete the data. I am not able to get the data. See, immediately what you are going to do? Immediately ఏం చేస్తారండి జనరల్ గా? ఇమ్మీడియట్లీ ఏం చేస్తాం మనం? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? మన లాజిక్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటారా? Yes, bro.
మనం రాసిన లాజిక్ అనేది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుంటారు కదండి. ఎస్ అవునా? ఓకే, లాజిక్ కూడా కరెక్టే. ఓకే, లాజిక్ కూడా కరెక్టే. మరి ఎందుకు రాంగ్ అవుతుంది? See how we can debug that type of things means, see మనము ఎంటర్ చేసి ఫస్ట్ మనం లాజిక్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఓ కరెక్టే కదా, దెన్ ఓకే ఏమన్నా మ్యాపింగ్ రాంగ్ ఉందా అలా చెక్ చేసుకుంటాం. సో అది ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే ఈ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం అంటే అప్డేట్ కానీ, సేవ్ కానీ, డిలీట్ కానీ, ఇన్సర్ట్ కానీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ టేబుల్ ఎలా చేస్తామంటే క్లిప్బోర్డ్ ద్వారా. క్లిప్బోర్డ్ అంటే నేను UI లో ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఓకే, క్లిప్బోర్డ్. Clipboard. See, now I'm entering the data in a UI. I want to save the data into the database table. If it is not saving, immediately first point what I will do, అసలు నా డేటా క్లిప్బోర్డ్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఓ డేటా క్లిప్బోర్డ్ లో ఉంది. ఓ మరి టేబుల్ సేవ్ కావట్లా. ఓ మేబీ ఐ రిటర్న్ సమ్ రాంగ్ మ్యాపింగ్ అండ్ ఐ రిటర్న్ సమ్ రాంగ్ లాజిక్. ఓ నేను టేబుల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటున్నా, నా లాజిక్ కరెక్ట్ ఉంది, కానీ UI లో డిస్ప్లే కావట్లా. UI లో డిస్ప్లే కావట్లేదు అంటే ఏంటి? ఆ డేటా అనేది క్లిప్బోర్డ్ లో లేదు. If the data is not available in the clipboard, it will not display in a UI. ఆ డేటా UI లో క్లిప్బోర్డ్ లో లేకపోతే UI లో ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే కాదు. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే కాదండి. ఏం చేస్తాము? ఎవ్రీ టైమ్ క్లిప్బోర్డ్ కోసం ఓకే క్లిప్బోర్డ్ లో డేటా ఉంది, ఓకే క్లిప్బోర్డ్ లో ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది డేటా, ఇలా డీబగ్ చేయడం కోసమే మనము క్లిప్బోర్డ్ లో ఒక డేటాని చూస్తామండి. ఇది ఒక సినారియో. సెకండ్ సినారియో, Pega application. You want to transfer data from Pega application to some external application or external system. Okay, external system. How you are going to do this one also? Clipboard. నేను ఒక నా అప్లికేషన్ నుంచి డేటా పంపిస్తున్నానండి. ఓకే, డేటా పంపిస్తున్నాను, నా అప్లికేషన్ నుంచి డేటా పంపిస్తున్నాను, ఆ డేటా ఇంకొక అప్లికేషన్ పంపిస్తున్నాను. ఓకే, నా అప్లికేషన్ నుంచి, కానీ వాళ్ళకి రావట్లేదు. నేను డీబగ్ చేయాలి. ఫస్ట్ డేటా క్లిప్బోర్డ్ లో ఉందా లేదా? ఓ క్లిప్బోర్డ్ లోనే లేదు. ఓ నౌ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే స్టోరింగ్, హౌ ఐ మ్యాప్డ్, అగైన్ వీ నీడ్ టు చెక్ లైక్ దట్. అందుకే మనం ఏమన్నాము? క్లిప్బోర్డ్ ని డీబగ్గింగ్ టూల్ అన్నాం. ఇందుకు మనం ఎవ్రీ టైమ్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాం అక్కడ. ఓ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది డేటా, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది, ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఏ పేజ్ కింద ఈ డేటా ఉన్నది, ఇలా వెరిఫై చేస్తూ ఉంటాం. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నేను ఏమన్నానంటే క్లిప్బోర్డ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డీబగ్గింగ్ టూల్ అన్నాను. సరే, ఎలా చూస్తాం క్లిప్బోర్డ్ లో డేటా అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. చూడండి. సరే, యూజర్ పేజెస్. ఓకే, డిఫరెంట్ కేటగిరీ పేజెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ క్లిప్బోర్డ్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా అడుగుతారండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ క్లిప్బోర్డ్, లైక్ దట్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ. What are the different category of pages are available in a clipboard, like that people will ask you. Okay, in a clipboard we have a 4 category of pages are available. One is the user pages, other one is the user pages, other one is data pages, next one linked property pages, other one is the system pages. Okay, under user pages, whatever we are entering a data in a UI, we can see the data in a clipboard under user pages with page name py workpage కింద ఉంటాయి. అలానే మనము పేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, we can create our own pages in a clipboard based upon our requirement. కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ లో మనము మన ఓన్ పేజెస్ అనేది క్లిప్బోర్డ్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. సార్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, అలానే ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము ఆ పేజెస్ క్లిప్బోర్డ్ లో అనేది కూడా మీకు కమింగ్ సెషన్స్ లో తెలుస్తుంది. మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్ లో తెలుస్తుంది. అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన పేజెస్ కూడా ఎక్కడ చూస్తాము? యూజర్ పేజెస్ లో చూస్తాము. అలానే మనకి పెగాలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, డేటా పేజెస్ అని. ఓకే, డేటా పేజెస్. ఈ డేటా పేజెస్ లో ఏం చూస్తామంటే, if you create any data pages like a thread or node or requester related data pages, if you create a thread or node or
requester related data pages. The data pages related data we can see in a clipboard under data pages. Under data pages we can see అంటే ఏదైనా ఒక డేటా పేజెస్ ఏం చేస్తుంది, డీబీ నుంచి డేటా తీసుకొని వస్తుంది. ఒక్కోసారి మీకు యూఐలో కనిపించట్లేదు ఆ డేటా, అప్పుడు మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు. You want to see the data in a, whether the data is available in a clipboard or not. Again, you need to debug. How you are going to debug? How you are going to debug? You need to go to the clipboard and the user pages. What type of database data you want to see in a clipboard, whether thread or requester or node. You need to expand and then you need to see the data. అలానే లింక్డ్ ప్రాపర్టీ పేజెస్. లింక్డ్ ప్రాపర్టీ పేజెస్ ఏంటి? సార్ ఐ హ్యావ్ ఏ 2 case types. One case type information I want to link with other case type. I want to link with other case type. Okay, if you want to link with other case type, at that time I created one linked property. At that time I want to see that linked property related data. I want to see that linked property related data. Sir, where we can see in a clipboard that linked property related pages we can see. Alane system pages. Sir, in a system pages what type of information we can see? Idi okosari interview point of view lo adugutaru. Sir, if you want to see your operator information, if you want to see your access group information, if you want to see your application information, or if you want to see your requester information, అంటే మీ యొక్క లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండి. If you want to see your login information, or if you want to see your requester information, or if you want to see, okay, if you want to see your requester information, or if you want to see your login information, or your organization information, or your division information. సరే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నారంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా మొత్తాన్ని ఎక్కడ చూస్తాము? క్లిప్ బోర్డ్ లో అండర్ సిస్టమ్ పేజెస్ లో చూస్తామండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ యువర్, ఒక్కోసారి మన క్లిప్ బోర్డ్ లో అప్లికేషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తామంటారు, లేదా ఆపరేటర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తామంటారు, లేదా ఎవరైతే రిక్వెస్టర్, ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళ యొక్క లాగిన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తామంటారు. అలానే అప్లికేషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తామంటారు. అలానే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తామంటారు. యాక్సెస్ గ్రూప్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తాం? క్లిప్ బోర్డ్ లో, అంటే సిస్టమ్ పేజెస్ లో చూస్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి అండి. ఓకే, ఒకసారి నేను ఓవర్ వ్యూ గా చెప్తాను. ఓకే, ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్ వీ కెన్ సీ ద డేటా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ ఏ యూఐ. ఎందుకు వై వీ నీడ్ టు సీ ద డేటా మీన్స్ ఫర్ డిబగ్గింగ్ పర్పస్. నేను ఎంటర్ చేసిన డేటా సమ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో డీబీలో స్టోర్ అవుతుంది. First of all, you need to check what type of data is available in a clipboard. Same type of data it will store into the database table. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. క్లిప్ బోర్డ్ లో ఒక డేటాబేస్ లో ఒక ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుందంటే, అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏ ఫార్మాట్ ఉందో, డేటా ఎలా అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో సేమ్ ఫార్మాట్ డీబీలో కూడా అలానే స్టోర్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి చెప్తారు క్లిప్ బోర్డ్ లో నాకు ఆ ఫార్మాట్ వద్దు, సమ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే before storing into the table itself we need to convert whatever format they are expecting అండి. మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి, ఓ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏ ఫార్మాట్ ఉంది. లేదా ఇప్పుడు చందు అనే అతను ఒక కంప్లైంట్ రైట్ చేశాడు, ఆ కంప్లైంట్ నేను వర్క్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేశాడు తను అడగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. if I know the work object, then I can see what type of data he entered, then what type of data he entered, and what time he created that work object. So who is working on that particular work object. I can see that type of information. Okay, now chudandi. Now I'm going to create a case. Now I'm going to create a case. Now enter the data. Now I'm going to create a case. Now you can enter. Now create a case. Okay, now I'm going to enter.
ఇప్పుడు నేను ఎలా డేటా ఎంటర్ చేస్తా అంటే అంతకు ముందు మీకు అంతకుముందు మీకు చెప్పుంటాను. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ చేసిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ డేటా ఇన్ UI, we can see the data. We can see the data with this particular work object. Work object is a unique key. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. How we can see the data అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. Now I am going to submit this form. Okay, now I am going to submit this form and enter some more data. So now you can enter some more data. Now click on submit. Click on submit. Now you can enter. Click on submit. సరే, ఎందుకు చూస్తున్నామంటే డీబగ్గింగ్ గురించి కమింగ్ సెక్షన్స్ లో మీకే తెలుస్తుండిద్దండి ఇవన్నీ. ఓకే, విప్రో. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అటాచ్ ఎనీథింగ్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఇవన్నీ బేసిక్ అన్నమాట. మ్యాగ్నా ఇన్ఫోటెక్. నిన్న ప్రివిలేజ్ యాడ్ చేసాం కదా. ఓకే నిన్న ప్రివిలేజ్ యాడ్ చేసాము, అందువల్ల సబ్మిట్ చేయలేకపోతున్నాము. ఓపెన్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్. వెండర్ ఇన్ఫో స్క్రీన్. ఓకే, వెండర్ ఇన్ఫో స్క్రీన్. Go to the security. Okay, security దగ్గర no issues. Okay, now you can submit. Okay, click on submit. Manager approval flow. Manager approval flow లో కూడా యాడ్ చేసాం కదా. రిమూవ్ దట్ వన్ ఆల్సో. నిన్న ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న వెంటనే మళ్ళీ రిమూవ్ చేసేసేయండి అండి. ఓకే, ఇక్కడ నిన్న ప్రివిలేజ్ అయింది యాడ్ చేసాం కదా, అందువల్ల నేను కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నాను. ఓకే, ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేయండి. ఒక వన్స్ కంప్లీట్ కాగానే రిమూవ్ చేయండి, మీకు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఓకే ఓకే, now click on submit. Okay, now click on submit. Now చూడండి, మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, now we can see the data. Now we can see the data. మీరే తెలుసుకోవాలి, ఈ డేటా ఎలా వస్తుంది. ఈ డేటా ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే అంతకుముందు స్క్రీన్స్ లో డేటా ఎంట్రీ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డేటా మొత్తం ఎలా అంతకుముందు స్క్రీన్ లో ఎంట్రీ చేశారు. అంటే ఎంట్రీ చేయగానే ఆ డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంది. అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్స్ లో ఇఫ్ ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ షో ద డేటా ఇన్ ఏ UI.
అంతకుముందు చెప్తా ఒక వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ డేటా ఇన్ UI, we can see that data in a clipboard. Whatever data is available in a clipboard, same data it will show in a UI. నేను అంతకుముందు ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఎంటర్ చేశాను. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ స్క్రీన్. నౌ ఐ కెన్ సీ ద డేటా వితౌట్ ఎంట్రీ. Sir, if I'm going to modify this data, it will update or not? You can tell me. It will update or not? చెప్పండి. అప్డేట్ అవుతుంది కదండి. ఏది అవుతుంది? అప్డేటెడ్ డేటా అప్డేటెడ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్డేటెడ్ డేటా ఓన్లీ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, నౌ sir, now I want to see this data. క్యాష్ లాగా అనుకోవచ్చా ఈ టెంపరరీ డేటా ఏదైతే ఉందో? అసలు క్యాష్ దీనికి అసలు సంబంధం ఏం లేదు కదా. అంటే ఇఫ్ సపోజ్ మీరు చెప్పినట్టుగా ముందు స్క్రీన్ లో ఏదైనా డేటా ఫిల్ చేసినప్పుడు అది క్యాష్ లో సేవ్ అయ్యి మనం నెక్స్ట్ వేరే దాంట్లో అప్డేట్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ అండి. యు ఆర్ అప్డేటింగ్ the data. It will not store into the cache. See, when you are submitting this screen, immediately it will commit your data into the database table. అంటే ప్రతి అసైన్మెంట్ మీరు కంప్లీట్ చేసేటప్పటికే ఆ యొక్క డేటా అనేది మీకు డేటాబేస్ లో కమిట్ అయి ఉంటుందండి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా. Okay, when you are going to submit the assignment, immediately it will save the data into the your database table, not like a cache. సార్ మళ్ళీ మనం మీరేమంటున్నారు, మరి డీబీలో స్టోర్ అయింది కదా. ఓకే, డీబీలో స్టోర్ అయింది కదా. నౌ అగైన్ when I'm going to enter, when I'm going to submit, whether it will store separately or it will override. It will override. ఇప్పుడు a equal to 10, a equal to 20. What is the final value of a? What is the final value of a? 20. ఎందుకు 20 తీసుకుంటుంది? ఇట్ విల్ ఓవర్ రైడ్. ఫస్ట్ నువ్వు కిరణ్ ఎంట్రీ చేశారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, కిరణ్ కుమార్ ఎంట్రీ చేశారు. ఇట్ విల్ ఓవర్ రైడ్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే, మనకు ఒక అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడే ఆ డేటా అనేది డీబీలో పర్మనెంట్ గా కమిట్, అంటే పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు. నౌ ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఎవర్ ఐ ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. హౌ వీ కెన్ సీ అంటే, either you can open a clipboard from here, from Dev Studio, either you can open or else here itself. ఇక్కడే మనకి క్లిప్ బోర్డ్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచైనా ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ చేయండి. either you can open from, ఇది ఒక ఐకాన్ ఉంది కదా, ఇలా ఓపెన్ చేయండి. either you can open from here. ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. See, if you want to see your work object data, okay, if you want to see this your work object data, this thread need to point to your work object ID. Okay, this thread need to point to your work object ID. గుర్తుపెట్టుకోండి, this thread need to point to your work object ID అండి. ఓకే, ఈ థ్రెడ్ అనేది మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింటెడ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, ఈ థ్రెడ్ అనేది మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింటెడ్ అయ్యి ఉండాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, యూజర్ పేజెస్, డేటా పేజెస్, లింక్డ్ ప్రాపర్టీ పేజెస్ అండ్ సిస్టమ్ పేజెస్. అలానే మనము ఎంట్రీ చేసిన డేటా, అలానే మనము క్రియేట్ చేసే పేజెస్, అవన్నీ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఇన్ కేసు మనం చూడాలనుకుంటే ఎక్కడ చూస్తాము, యూజర్ పేజెస్ లో చూస్తాము. యూజర్ పేజెస్ లో ఎన్ని అంటే మనకి సో మెనీ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. మనం UI లో ఎంట్రీ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఎలా వస్తున్నాయి, ఇంటర్నల్ గా పెగా చాలా రూల్స్ ని కాల్ చేసుకుంటే ఆ డేటా అనేది సెట్ చేస్తుంది. ఆ రూల్స్ అన్ని కాల్ అయ్యి ఆ రూల్స్ కి డేటా అనేది అటాచ్ అవుతుంది. కానీ మనము వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మనం ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసాము UI. ఆ UI రిలేటెడ్ డేటా చూడాలనుకుంటున్నాము, ఎక్కడ చూస్తాము, అండర్ యూజర్ పేజెస్ విత్ పేజ్ నేమ్. చూడండి, విత్ పేజ్ నేమ్ PY వర్క్ పేజ్. ఒక విత్ పేజ్ నేమ్ PY వర్క్ పేజ్. ఆ PY వర్క్ పేజ్ బ్రాకెట్ లో క్లాస్ నేమ్ ఉందండి. ఏ క్లాస్ నేమ్ ఉందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ పర్సనల్ లోన్ క్లాస్ నేమ్. ఏమైనా గెస్ చేసి చెప్పగలుగుతారా సార్? వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఏ పర్సనల్ లోన్ క్లాస్ నేమ్, ఏమన్నా గెస్ చేయగలరా? చెప్పండి జ్యోతి. సార్ డినేలో యాక్సెస్ డినేలో చేసాం కదా సార్, అది యాక్సెస్ లేదండి, లేదు చూడండి, నేను ఏ కేస్ టైప్ రన్ చేశానండి. వాట్ ఎవర్ కేస్ టైప్ ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ కేస్ టైప్, రైట్? అంటే చూడండి, నేను అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాను కదా, ఒక 3 కేస్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసి. అంటే మీరు ఒక్కొక్క కేస్ టైప్, ఇక్కడ మీరు ఏమైతే కేస్ టైప్స్ క్రియేట్ చేశారో ఆ కేస్ టైప్స్ ఇక్కడ ఉంటాయా ఉండవా? ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా లేవా? చెప్పండి.
మీరు ఏ కేస్ టైప్ అయితే రన్ చేస్తారో, ఏ కేస్ టైప్ అయితే రన్ చేస్తారో ఇక్కడ ఆ కేస్ టైప్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ అనేది పీవై వర్క్ పేజ్ కి సెట్ అవుతుందండి. సార్ నేను ఇఫ్ ఐ రన్ వన్ మోర్ కేస్ టైప్, దట్ కేస్ టైప్ రిలేటెడ్ క్లాస్ నేమ్ ఇట్ విల్ పాయింట్ అండి. అంటే మీ యొక్క కేస్ టైప్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ అని. చూడండి మనం ఎంట్రీ చేసిన డేటా మొత్తం ఒక ఆల్ఫాబెటికల్ వైజ్ లో ఉందా లేదా మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవ్రీవన్. మీరు కనిపిస్తుందా లేదా? Sir, why you are viewing means for debugging purpose or not? See, now I am able to see the data. చూడగలుగుతున్నానా లేదా అండి? Come on. Yes. ఓకే, దాని తర్వాత ఎందుకు సార్ ఎంత మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా మనం ఎందుకు చూడాలి? ఇప్పుడు నేను అడిగా, ఏ సిస్టర్ కుడ్ యు ప్లీజ్ టెల్ మీ మ్యాన్ వాట్ టైం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్? నౌ చెప్పగలుగుతారా? ఒక 1 month తర్వాత అడుగుతా. 1 month తర్వాత this work object, what time this work object is created, what is the status of this work object, who worked on this case, who updated this case? Now I am going to ask you, are you going to answer now? Hey, okay sister, could you please tell me what is the first name and last name of this particular work object? See, like that we need to debug అండి. ఎలా చూస్తాం సార్? ఎన్ని ఆ కేస్ ని ఓపెన్ చేస్తే మన క్లిప్ బోర్డ్ లో చూస్తాం. చూడండి ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్, సార్ వాట్ ఈస్ యువర్, చూడండి మీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కొన్ని ఏమో పెగా ప్రొవైడెడ్ అండి. అంటే చూడండి అంత పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ ఇవన్నీ పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్ అన్నమాట. వాట్ ఎవర్ రూల్స్ స్టార్ట్స్ విత్ పిఎక్స్ ఆర్ పిజెడ్ ఆర్ పివై, ఆల్ ద రూల్స్ పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. పిఎక్స్ ప్రాపర్టీస్, పివై ప్రాపర్టీస్, పిజెడ్ ప్రాపర్టీస్. Okay, PY properties we can modify in a clipboard level. For testing purpose, we can modify the data in a clipboard level. PX and PZ properties we cannot modify. PX and PZ properties we cannot modify. And ఇక్కడ చూడండి సార్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ PY properties? వాట్ ఈస్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్? చూడండి మీ యొక్క అప్లికేషన్ నేమ్ ఏమైనా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్? What is your application name? What is your చెప్పాలి? Bank 31. నేనైతే చెప్తున్నాను బ్రో. ఇలా అయితే నేను ఒక కామన్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, నాకే అర్థం కావట్లేదు, అసలు మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో కూడా అర్థం కావట్లేదు. నిజంగా చెప్తాను, నేను ఇలా చూడలేదు ఎవరిని. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ లైక్ దట్, సింపుల్ గా నేను క్లాస్ అనేది చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతాను. సింపుల్ గా ఊరకాల ఈ రోజు నా సెషన్ ఏంటి, క్లాస్ లో చెప్పడము, క్లోజ్ చేసేయడం. మీకు అలా కావాలా? మ్యూచువల్ ఇంటరాక్షన్ కావాలా? మ్యూచువల్ ఇంటరాక్షన్. నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ అయితే అసలు నిజంగా చెప్తాను అసలు లేదండి. నేను క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాను కానీ ఒక్క ఆన్సర్ కానీ లేదు. ఇది వర్కౌట్ కాదు కూడా. ఒక మీ ఇష్టం అది. మీరు ఇలా ఒక 4-5 రోజులు ఈ వీక్ పాటు అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ కెనాట్ కంటిన్యూ లైక్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, మీకు రిప్లై ఉంటేనే నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే వర్కౌట్ కాదు. నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించదు. ఇంత సైలెంట్ గా ఉంటే అసలు వర్కౌట్ కాదండి. ఆలోచించుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలనుకుంటే మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. లేదనుకుంటే ఏదో టెంపరీగా క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి క్లాస్ చెప్పాలంటే. చూడండి, వాట్ ఈస్ అవర్ అప్లికేషన్ నేమ్? బ్యాంక్ 31. చూడండి, బ్యాంక్ 31. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఇంకొక సినారియోలోనూ మీ బ్యాంక్ 31 అనే నేమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సరే, ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్ బ్యాంక్ 31 అప్లికేషన్ నేమ్. సరే, అలా హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా డైనమిక్ గా నాకు ఆ బ్యాంక్ 31 కావాలి. At that time, you can use this property. If you are going to use this property,
See, if you are going to use this PX application property, okay, you will get your application name. Sir, what is my application version? This is your application version. What time your work object data committed into the table? Okay, this time. Is there any child work objects are available? Is there any child work objects created? How many child cases opened? Oh, we don't have. We didn't create any child cases. No, sir. No. We didn't create any child cases. That's why it is showing like 0. Okay, if you want to identify your child case, how you are going to identify? By using px cover ins key. Sir, what time my work object is created? But ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడుగుతారు, hey, could you please tell me what time your work object is created? What time your work object is created? See, this is the time px create date time. See, if you check this one, మీకు అంతకుముందు తెలియదు, నో ఇష్యూస్ అండి. ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోండి, ఓహో నాకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ డేట్ టైమ్, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ టైంలో క్రియేట్ చేసింది. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఒక పిఎక్స్ అప్లికేషన్ అంటే అప్లికేషన్ నేమ్, ఇది కామన్ గా యూజ్ చేస్తాము. మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్, ఎన్ని చైల్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అంటే పిఎక్స్ కవర్డ్ కౌంట్. మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ టైంలో కమిట్ అయిందంటే ఆ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాము. ఎన్ని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓపెన్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయంటే ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాము. అలానే మన చైల్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కేస్ ఐడి తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ టైంలో క్రియేట్ అయింది, ఏ టైం అంటే సార్ ఇదేంటి ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది, సార్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది అంటే ఇది జిఎంటి ఫార్మాట్ లో ఉండిద్దండి. జిఎంటి ఫార్మాట్ లో బై డిఫాల్ట్ గా జిఎంటి ఫార్మాట్ లో ఉండిద్ది అనమాట. సార్ మరి హౌ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ వన్ టు ఐఎస్టి ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి సార్. నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టోర్ లైక్ దట్ సార్, డిబిలో సమ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేయాలి. కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి 2021 12 and 12 and 1, 12 and 21, 12 and 21. ఓకే, ఈ జిఎంటి ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎవరు మీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు? ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? పిఎక్స్ క్రియేట్ ఆపరేటర్. తన యొక్క నేమ్ ఏంటి? పిఎక్స్ క్రియేట్ ఓపీ నేమ్. అంటే హూ created your operator id, who created your work object id. Okay, what is the property we need to use? We need to use this property. What time your work object is created. అలానే ఫుల్ నేమ్. మనం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మన ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అనమాట. ఈ ఫుల్ నేమే పిఎక్స్ ఓపీ నేమ్ అనమాట. పిఎక్స్ ఓపీ నేమ్. అలానే కరెంట్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అంటే దిస్ ద ప్రాపర్టీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ ఫర్ యువర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్? దిస్ ద క్లాస్ నేమ్ ఫర్ యువర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. సార్ వాట్ టైమ్ యువర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అప్డేటెడ్? ఏ టైంలో మీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అప్డేట్ అయింది? ఎవరు అప్డేట్ చేశారు? ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక వాళ్ళ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. ఇక్కడ ఎన్ని అవసరం, కొన్ని అవసరం లేదులే మీకు. ఓకే, కొన్ని అవసరం లేదు. కమ్ డౌన్. అలానే మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడి అండి. ఓకే, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడి ఏంటి? మీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? బై యూజింగ్ పివైఐడి. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినయే. మన ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, డివిజన్ నేమ్, యూనిట్ నేమ్, ఇవన్నీ వీటికి అసోసియేట్ అయినాయి. కమ్ డౌన్. అలానే మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటి? పివై కమ్ డౌన్. పివై స్టేటస్ వర్క్. This is okay. This property, if you are going to use this property, you will get your work object status. Okay, PJ dynasty. Coming sessions lo meeku telustundile. What is the use of PJ dynasty? This is the PJ dynasty of your work object ID. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడుగుతారు, hey, could you please provide me the work object ID PJ dynasty? You need to take from clipboard or else you can form. ఎలా ఫామ్ చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను. అలానే సార్ మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఏ ప్రాపర్టీకి సెట్ అవుతుంది, ఏ ప్రాపర్టీకి మ్యాప్ అవుతుంది? మీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఈ ప్రాపర్టీకి పివై వర్క్ ఐడి ప్రిఫిక్స్. అంటే నేను కొన్ని హైలైట్ చేసేలా నేను చెప్పాను. ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది అన్ని ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. Okay, now we can see your work object information. Who created your work object? What time your work object is created? What is the status of your work object?
జస్ట్ వీఆర్ వ్యూవింగ్ ద డేటా ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్, అంతకన్నా ఏమి లేదు సార్. అలానే మీరు ఇంకొక పాయింట్ అన్నారు సార్, PY ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ ఎడిట్ అండ్ PX and PZ we cannot edit, just for read only. Sir, how you are saying PY properties we can edit for testing purpose only? Sir, why we need to edit the data? ఇక్కడ ఎందుకు ఎడిట్ చేయాలి? ఫర్ అవర్ డీబగ్గింగ్ పర్పస్. మన డీబగ్గింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే మన క్లిప్ బోర్డ్ యొక్క డేటాని ఎడిట్ చేస్తామండి, లేకపోతే మనం ఎడిట్ చేయం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి ఎలా ఎడిట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, నౌ యూ కెన్ సీ ద డేటా. ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి PX ప్రాపర్టీస్ మీరు ఏమన్నా ఎడిటబుల్ గా కనిపిస్తున్నాయా? లేదు. అలానే PY ప్రాపర్టీస్ మీకు ఎడిటబుల్ గా కనిపిస్తున్నాయా లేదా? అంటే ఏంటి, మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు అనేనా మీనింగ్? వీ కెన్ ఎడిట్ ది PY వాల్యూస్. అలానే PZ ప్రాపర్టీస్, now you can see the PZ properties 2 ఉన్నాయి. ఆ 2 ప్రాపర్టీస్ ని we cannot edit. అంటే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా అనేది ఇలా చూస్తామండి. ఎక్కడ చూస్తాము? యూజర్ పేజెస్ లో విత్ పేజ్ నేమ్ PY వర్క్ పేజ్. అంటే PY అనేది స్మాల్, అలానే W క్యాపిటల్ P క్యాపిటల్, ఒక ఆల్ఫాబెటికల్ వైజ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అలానే ఇంతవరకు మనం ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు, కమింగ్ సెషన్స్ లో క్రియేట్ చేద్దాము. ఒక డేటా పేజెస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూస్తాము. అది థ్రెడ్ లెవెల్ డేటా పేజ్ అయితే థ్రెడ్ లెవెల్ డేటా పేజ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూస్తాము. రిక్వెస్టర్ అయితే రిక్వెస్టర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూస్తాము. నోడ్ లెవెల్ డేటా పేజెస్ ఇక్కడ చూస్తామండి. అలానే లింక్డ్ ప్రాపర్టీస్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ లింక్డ్ ప్రాపర్టీ, దట్ లింక్డ్ ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ హియర్. అంటే అది ఒక లింక్డ్ ప్రాపర్టీ ఏమైనా క్రియేట్ చేసి ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ చూస్తాము. అలానే కామ్ డౌన్, ఇక్కడ నేను చెప్పాను మీ యొక్క యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నేను గెస్ గా అడుగుతున్నాను, యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ క్లాస్ అని అడిగానే అనుకో, ఒక మాకు తెలియలేదు సార్ అన్నారు అనుకో, ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ క్లాస్? ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ క్లాస్? చెప్పండి. ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు, అంతకు ముందు క్లాస్ లో మనం తెలుసుకున్నామండి ఎలా మనం ఆపరేటర్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ తెలుసుకుంటాం అనేది. ఓకే, తెలియకపోయినా కూడా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఆపరేటర్ ఐడీస్ మొత్తం ఆ క్లాస్ లో స్టోర్ అవుతాయండి. జాగ్రత్తగా ఇలాంటివి ఏంటంటే బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆపరేటర్ ఐడి ఇస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ మీన్స్ ఆల్ ద ఆపరేటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. Access group. Operator ID belongs to access group. Okay, wait. Operators are belongs to what class అంటే data admin operator ID class అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి ఆపరేటర్ ఐడి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే అంతకుముందు క్లాస్ లో వ్యూ XML అని చెప్పాను, అలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వ్యూ XML అని ఆ రూల్ ఓపెన్ చేసి వ్యూ XML మీద క్లిక్ చేసి మనకు తెలుస్తుంది. లేదా ఇక్కడ చూడండి మీకు బ్రాకెట్ లో ఇక్కడ ఉన్నది, బ్రాకెట్ లో ఇక్కడే కనిపిస్తుందా లేదా? అంటే ఏంటి, బ్రాకెట్ లో ఏ క్లాస్ నేమ్ అయితే ఉన్నదో ఓహో ఆపరేటర్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్. అలానే యాక్సెస్ గ్రూప్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్ అంటే డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ యాక్సెస్. సార్ మీరు ఏమన్నారు, సిస్టమ్ పేజెస్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ ఓకే రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ. అంటే ఏంటి యాక్సెస్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏ టైంలో ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ఇప్పుడు ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏ టైంలో క్రియేట్ అయింది, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద యాక్సెస్ గ్రూప్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ఓకే వెన్ అప్డేటెడ్, హూ అప్డేటెడ్. ఓకే హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద యాక్సెస్ గ్రూప్? బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద యాక్సెస్ గ్రూప్. చూడండి ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు, ఏ టైంలో, అంటే ఎన్ని పెగా ప్రొవైడ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో హియర్ వీ కెన్ సీ ఇట్. అలానే మీ యొక్క యాక్సెస్ గ్రూప్, సార్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమేమి యాక్సెస్ రోల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు పాయింటెడ్ అవుతున్నారు, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏమన్నా ఏమేం పోర్టల్స్ ఉన్నాయి, మీరే చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని అడ్మిన్ పోర్టల్. ఓకే, అలానే ఆ డెవ్ స్టూడియో, యాప్ స్టూడియో, కేస్ మేనేజర్, కేస్ వర్కర్, అవన్నీ ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్. అలానే యాక్సెస్ రోల్స్, సార్ తనకి ఏమేం రోల్స్ ఉన్నాయి, ఏ రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతకుముందు యాక్సెస్ గ్రూప్ అంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పిన ఇప్పుడు మీరు చూడగలుగుతున్నారా లేదా? మీన్స్ వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. సి యాజ్ ఏ యూజర్, సార్ ఇది ఏ యొక్క యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషను,
ఎవరు యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారో, ఇప్పుడు నేను మణికంఠతో లాగిన్ అయ్యాను. మణికంఠ, వాట్ ఎవర్ మణికంఠ ఈస్ పాయింటింగ్, వాట్ ఎవర్ మణికంఠ ఈస్ పాయింటింగ్, దట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ. ఇప్పుడు గౌరవ్ అనే అతను లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, గౌరవ్ ఆపరేటర్ రిలేటెడ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్ అండర్ సిస్టమ్ పేజెస్ విత్ పేజ్ నేమ్ PY వర్క్ పేజ్. ప్లీజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రతి వర్డ్ ఇంపార్టెంట్, ప్రతి కీవర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. క్లాస్ లో చెప్పే రికార్డ్ అయ్యే ప్రతి కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇలా చూడండి. దాని తర్వాత సార్ ఆపరేటర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్లికేషన్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఏమేంటి, అప్లికేషన్ ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరైనా అప్డేట్ చేశారా మీ అప్లికేషన్, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ చూస్తాము. అలానే ఆపరేటర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తాము, మీ ఆపరేటర్ ఐడి ఎవరు క్రియేట్ చేశారండి, మణికంఠ అనే ఆపరేటర్ ఐడి ఎవరికి, మీకు ఇది చూడండి, చూస్తే మీకే అర్థమయ్యేది. మణికంఠ ఆపరేటర్ ఐడి ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఇతనేనా, శశిధరే కదా క్రియేట్ చేసింది. Yes, sir. Yes. ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు చూడ, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక ఏం యాక్సెస్ ఉంది తనకి, డెవ్ యాక్సెస్. ఆపరేటర్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ క్లాస్, ఇతను ఏమన్నా అప్డేట్ చేసుకున్నాడా మణికంఠ తర్వాత, అతను ఏం అప్డేట్ చేసుకు, ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ పాయింటెడ్ అయ్యారు, ఏ టైం జోన్ ఉంది తనకి, ఏ టైం జోన్ ఉంది చూడండి, తన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. అలానే సార్ నేను రిక్వెస్టర్ ని, ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, డివిజన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, రిక్వెస్టర్ PX రిక్వెస్ట్, ఇది కొన్ని వాటిలో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మన యొక్క రిక్వెస్టర్ అంటే నేను లాగిన్ అయ్యాను కదా, నేను రిక్వెస్టర్ అన్నమాట. అంటే మన యొక్క రిక్వెస్ట్, నా లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడండి. నేను అంటే టెక్నికల్ గా కొంతమంది రిక్వెస్టర్ అంటారు, కొంతమంది ఏమో యూజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్ వేర్ వీ కెన్ సీ అంటారు, కొంతమంది ఏమో మీ ఆపరేటర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని అడుగుతారు క్లిప్ బోర్డ్ లో. మీరు ఏమనాలంటే ఇమీడియట్ గా ఎస్ అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో సిస్టమ్ పేజెస్ లో PX రిక్వెస్టర్ అని ఒక పేజ్ ఉండేది, ఒక పేజ్ అనుకోండి, ఒక పేజ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా ఆ పేజ్ లో ఉంటాయండి అని. అంటే మన యొక్క లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఏ URL కి పాయింటెడ్ అవుతున్నాము, ఏ నోడ్ కి పాయింటెడ్ అవుతున్నాము, మన యొక్క సెషన్ ఐడి, ఇవన్నీ మీకు కొన్ని ఏజెంట్స్ అవి వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఒక క్లయింట్ సెషన్ ఐడి ఎక్కడ తెచ్చుకుంటామంటే PX క్లయింట్ సెషన్ అని. అలానే ఇక్కడ కమ్ డౌన్, అలా ఈ PX రిక్వెస్టర్ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది, ఈ పేజ్ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది అంటే ఇక్కడే తెలుస్తుంది, కోడ్ పెగా రిక్వెస్టర్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. చాలా ప్లేసెస్ లో మనం రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది కమింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో. ఇచ్చాడు ఇక్కడైనా ఉన్నదండి, ఇక్కడైనా ఉన్నది. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, ఆ షార్ట్ కట్ ఏమేంటి, డివిజన్ ఏమేంటి, ఆ URLs ఏంటి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. అలానే ఇక అతని యొక్క ఇంగ్లీష్ ఒక లోకల్ కీవర్డ్ ఏంటి అంటే మన US ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన ఆ లోకలైజేషన్ కి సంబంధించిన హోస్ట్ నేమ్, టామ్ క్యాట్ డీటెయిల్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇది మణికంఠతో లాగిన్ అయిన PX యూజర్ ఐడి. Okay, in this contains PX user identifier contains whoever is logging to the application, that person name we can see. ఈ ప్రాపర్టీ కి సెట్ అవుతుంది PX యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్, గుర్తుపెట్టండి PX యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్. కమ్ డౌన్, అలానే సార్ ఏ టైంలో లాగిన్ అయ్యాడు సార్ ఇతను, కనిపిస్తుందా అండి? సారీ సార్, PY యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్, PY యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు, అదే యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏ టైంలో లాగిన్ అయ్యారు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, అతను ఏ టైం జోను, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుందా లేదా, తన యొక్క రిక్వెస్టర్ ఐడి ఏంటి. ఓకే, ఇలా చూస్తామండి క్లిప్ బోర్డ్ లో. ఇలా కొంచెం అండి, ఎవరొకరు రిప్లై చేస్తుంటే నాకు ఇంకా యాక్టివ్ గా చెప్తాను. ఓకే, మీరేం పెద్ద ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్పినా కూడా నేను ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ అనమాట, దానికి తిరిగే లేదు, అసలు ఏమి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీకు తెలియదు కదా, తెలిసే విధంగా చెప్పాలి, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి అంతే, అంతకన్నా. ఓకే చూడండి, నౌ అగైన్ I created one more work object, again I am going to enter some data. Okay, again I am going to enter some data అండి. ఓకే, నౌ I am going to enter some more data. Now observe here, కొన్ని అయితే నేను ఎంటర్ చేస్తాను, మిగతా కొన్ని నేను ఎంట్రీ చేయకుండా సబ్మిట్ చేస్తానండి. ఓకే సార్, మళ్ళీ సార్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సీ ద డేటా, సార్ ఇంతకు ముందు అన్నారు కదా ఎప్పుడైతే అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా చూస్తామని. ఓకే చూడండి, whenever ఈ పాయింట్ చూడండి, whenever you want to view your work object data in a clipboard, okay, this thread need to point, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. పాయింట్ యువర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి చూడండి, ఇలా క్లిక్ చేయండి, అంటే ఇలా క్లిక్ చేయండి. నౌ యూ కెన్ సీ యువర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. సార్
వాట్ అబౌట్ ప్రీవియస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి? ప్రీవియస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉందా బ్రో ఇక్కడ? కమాన్, ప్రీవియస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి యొక్క డేటా ఉందా? లేదు కదా క్లిప్ బోర్డ్ లో ఇప్పుడు. లేదు సార్. మరి ఏం చెప్పాము? clipboard is a temporary memory. Clipboard is a temporary memory. It means it will not save the data into the clipboard permanently. సార్ మరి ఎట్లా? ఓకే, మళ్ళీ నేను మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారో చెప్పండి. నేను మళ్ళీ ఇంకొక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. అగైన్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అగైన్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నేను సబ్మిట్ చేయండి. మళ్ళీ నేను నా వర్క్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను. See, are you able to see 31002 work object here? కనిపిస్తుందా? No, sir. ఓకే కనిపించట్లేదు. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్. సార్ నేను చూడండి అండి, ఇంకా ఇది కూడా మీకు ఒకసారి అర్థం చేసి తెలుసుకోండి, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ ఉంది కదా సార్, నేను ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని కేసెస్ క్రియేట్ చేశానో తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లా సార్? సార్ up to now how many work objects we created? If I want to know how sir అంటే మీరు Dev Studio లో as a developer if you want to know అంటే just you can click on this class అండి. ఇక్కడ యాప్ స్టూడియో నుంచి ఈ క్లాస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాన్సెస్ అన్నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నా ఒకటేనండి. చూడండి ఇప్పటి వరకు ఇన్ని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసామా మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, now I'm going to open this work object. Now I'm going to open this work object. Now see whether I am able to see that work object data, work object in a clipboard. చూడండి కనిపిస్తుందా? Come on, you are able to see that data or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఏజ్ అనేది 25 ఉందండి. నేను ఇప్పుడు 45 ఎంటర్ చేశాను, సేవ్ చేశాను. ఓకేనా? సేవ్ చేశాను. ఓకే, క్లోజ్ చేయండి. ఓకే ఫైన్ సార్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ క్లోజ్డ్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. అగైన్ వెళ్ళండి. ఇదేంటండి నాకు కనిపించట్లేదు? మళ్ళీ మీరేమనుకుంటున్నారు? ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడాలంటే ఏం చేయాలి? If you want to see any work object related data in a clipboard, what do you want to see? What do you want to do? అంటే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఓపెన్ చేస్తే సార్ ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటాని క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడగలుగుతాము, లేకపోతే చూడలేము. అవునా కాదా అండి? Yes, sir. Okay, if you want to see the work object data in a clipboard, నేను చూడండి, again I am going to open 002. Okay, see 31002. Now see, now observe here. Now observe. Now I am able to see that data అండి. ఇప్పుడు చూడగలుగుతున్నాను. అదే now I am going to close this work object. Okay, now whether you are able to see that work object in a clipboard or not. చూడండి ఇప్పుడు ఉందా? కనిపిస్తుందా అండి? Yes, sir. ఇప్పుడు ఏం conclude? If we want to see any work object related data, we should open that work object. Then only we can see that work object related data in a clipboard. Yes or no? Yes, sir. Okay, this is the very very important point అండి. అలానే నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ సార్, ఇంతకు ముందు ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం ఏది మాడిఫై చేసాం కదా, అది పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అయిందా చూద్దాము. ఓకే, ఐ మాడిఫైడ్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా. చూడండి 45 గా ఎంట్రీ చేశాను. అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ఇన్ ఏ క్లిప్బోర్డ్ లెవెల్, దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటా, ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ దట్ డేటా ఇన్ టు ద డేటాబేస్ టేబుల్ పర్మనెంట్లీ గా అది స్టోర్ కాదండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్మనెంట్ గా అది స్టోర్ కాదనమాట. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా చూడాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? క్లియర్ అయినా? క్లియర్ అయినా బ్రో? ఓకే సార్. Okay, sir. ఇప్పుడు చూద్దాం సార్, నేను నా పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. సార్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎవరైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్ రావాలి సార్. నేను ఇక్కడ మణికంఠ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ మణికంఠ. ఎస్ ఆర్ నో? మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు జ్యోతి క్రియేట్ చేస్తే జ్యోతి నేమ్ రావాలి, నవీన్ క్రియేట్ చేస్తే నవీన్ నేమ్ రావాలి, చందు క్రియేట్ చేస్తే చందు నేమ్ రావాలి. ఎవరు క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళు రావాలి. సార్ నేను డేట్ ని హార్డ్ కోడ్ చేస్తాను సార్, నేను ఒక 1 hour తర్వాత వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ టైం రావాలి, నాకు ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయకూడదు.
చూద్దాం సార్ ఎలా ఈ పెగా ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి, మన అప్లికేషన్స్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి మీకే చూపిస్తాను హౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ దోస్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, మీకు రేపు ఎల్లుండు నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో కూడా క్లిప్ బోర్డ్ ఏం అయిపోలేదు, మనకి కమింగ్ సెషన్స్ లో కూడా మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. ఇక్కడ చూడండి, గో టు ద డేటా క్యాప్చర్, టేక్ ఎ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, కొన్ని కంట్రోల్స్ తీసుకున్నానండి. ఓకే, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్ ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నౌ డాట్ ఇవ్వండి, డాట్ సింబల్ ఇవ్వండి. సార్ మనము ఒక ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఇదేనండి. ఈ పెగా ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ కదా, మన క్లాస్ లో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏమి లేవు. మన క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తము దాని పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం వస్తాయి. మన క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతాయి? పెగా ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ నుంచి. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి? I want to know PYID అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తున్నాను. సెన్సిటివ్ అండి, PY స్మాల్, ID క్యాపిటల్. ఓకే సార్, ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్ కావాలి. క్రియేట్ ఆపరేటర్ నేమ్. సార్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్? సార్ నాకు అప్లికేషన్ నేమ్ కూడా కావాలి సార్. యూజ్ చేయి అంటే ఒక పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ ని మనము ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దోస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే. ఓకే, నౌ ఐ యూజ్డ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్, నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, డైనమిక్ గా నేను ఆ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకున్నాను, హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా. ఓకే, నౌ సీ. ఓకే, క్లిప్ బోర్డ్ లో సింపుల్ గా మనము ఓరక డేటా అనేది చూస్తాం, అంతకన్నా మనం ఏం చేయమండి. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వ్యూ ద డేటా, వాట్ ఫార్మాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద డేటా. చూడండి ఈ అప్లికేషన్ నేము, అలానే మణికంఠ ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడి ఏంటి. అలానే చూడండి, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్ విత్ శశిధర్. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్ విత్ శశిధర్. నవ్ సీ హియర్, నవ్ he can see he is also going to create some work objects. Now observe here. ఇక్కడ చూడండి అండి, ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను, ఇప్పుడు నా నేమ్ వచ్చిందా రాలేదా? ఇప్పుడు శశిధర్ నేమ్ వచ్చిందా రాలేదా అండి? అంటే ఎలా యూజ్ చేసుకున్నామని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓహో, పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ మన వాటిలో యూజ్ చేసుకోవచ్చా, మన లాజిక్ రాసేటప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చా, అలా థింక్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి ఓవరాల్ గా చెప్తాను చూడండి. సార్ ఎందుకు సార్ ఎంత అంటే ఏం లేదండి. ఓకే, ఎవరైనా ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మనము తను ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేశాడో తెలియాలి కదా, చెప్పండి. ఓకే, లేదా UI లో సమ్ రాంగ్ డేటా ఎంటర్ స్టోర్ అవుతుంది, క్లిప్ బోర్డ్ లో లేదా DB లో సమ్ రాంగ్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది రాంగ్ ఫార్మాట్ లో. ఎందుకు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉందా? క్లిప్ బోర్డ్ కి వచ్చే ముందే ఆ డేటాని మనము ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫార్మాట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. లేదా మిమ్మల్ని అడగొచ్చు, అరే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు మాడిఫై చేశారో ఒకసారి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయవా, ఇలానే మిమ్మల్ని అడగొచ్చు. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవడం కోసం మనం క్లిప్ బోర్డ్కి వస్తాము. క్లిప్ బోర్డ్కి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటాము. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓహో క్లిప్ బోర్డ్ లో మనం డేటా ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా అనేది వ్యూ చేస్తాము. ఏ పేజ్ లో ఎలా సెట్ అవుతుంది? PY వర్క్ పేజ్ లో ఉన్నది. PY వర్క్ పేజ్ కి బ్రాకెట్ లో ఏ క్లాస్ కి పాయింటెడ్ అయింది అంటే ఏ కేస్ టైప్ అయితే మీరు రన్ చేస్తారో ఆ కేస్ టైప్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ అనేది పాయింటెడ్ అవుతుంది. దాంట్లో ఏముంటాయి? మీ యొక్క కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అంటే మన యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే మనం UI లో ఎంటర్ చేసిన ఆ డేటా, అలానే పెగా క్రియేటెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడగలుగుతాము. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అంతే సింపుల్ గా. అంటే ఎల్లుండి క్లాస్ లో నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో కూడా మనం ప్రతిసారి క్లిప్ బోర్డ్కి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటాం. డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా క్లిప్ బోర్డ్కి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటాం. ఇంటిగ్రేషన్ క్లాసెస్ కూడా ప్రతిసారి క్లిప్ బోర్డ్కి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటాం. ఇన్నిసార్లు మనం క్లిప్ బోర్డ్కి వచ్చి చెక్ చేసుకుని వెరిఫై చేసుకుని దాని తర్వాత మనం లాజిక్ రాస్తూ ఉంటాం.
మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతా ఉంటుంది. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లిప్ బోర్డ్ అండ్ హౌ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ ద క్లిప్ బోర్డ్. అలానే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడాలంటే మనం ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. ఓపెన్ చేస్తేనే, అంటే ఎక్కడ ఓపెన్ చేసి ఉండాలి, ఎయిదర్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎనీ పోర్టల్. ఎనీ పోర్టల్, ఏదో ఒక పోర్టల్ లో ఓపెన్ చేసినా ఉండాలి. ఓకే, లేదా ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డెవ్ స్టూడియో, ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో ఆల్సో యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ వ్యూ దట్ డేటా, దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటా ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్. అలానే నెక్స్ట్ నిన్న మనకంటే లాస్ట్ లో అడిగారు, బ్రో ఒకసారి యాక్సిస్ రోల్, ఓకే యాక్సిస్ డినై, యాక్సిస్ రోల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కసారి ఓవర్ వ్యూ. ఏం లేదబ్బా, చిన్న ఒక 2 సెంటెన్స్ లో చెప్పాను. యాక్సిస్ రోల్ అంటే ఏంటి? యాక్సిస్ రోల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యాక్సిస్. యాక్సిస్ డినై అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ది యాక్సిస్. సార్ ప్రివిలేజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద యాక్సిస్ ఇన్ ఏ రూల్ లెవెల్. సార్ బ్రో నాకు ఇదైతే అర్థమైంది. ఎవరన్నా అడిగితే సినారియో వైజ్ గానే వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారు, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్లో, ఓకే దట్ ఫ్లో కంటైన్స్ 4 అసైన్మెంట్స్ ఆర్ 4 ఫ్లో యాక్షన్స్. one flow action, okay, I want to give access only manager only. Okay, out of 4 flow actions, okay, this flow action and 4th flow action I want to give only to managers. I want to give the access to only managers. ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం ఏం చెప్తారు, ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఇలానే అడుగుతారు. I have a flow, that flow contains 4 assignments. Each and every assignment I am calling a flow action. Okay, one of the flow action I want to give only to manager. Remaining people cannot perform any action on that particular assignment. What you are going to do? ఇలానే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సార్ ఏం లేదండి, I will create one privilege rule. After that I will open that flow action. Okay, in the flow action under security tab I will call my privilege rule. After that, okay, I will add this privilege. I will add this privilege in my access role also. That's it. Whoever is having that access role, they can perform some action on that particular assignment. క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా. సార్ అలానే సార్ మరి యాక్సెస్ రోల్, యాక్సెస్ డినై అంటే ఏంటి సార్? Sir, in my application, we have a different case types are available. Sir, some group of people, we don't want to give any option to create a cases of my credit card. Sir, some group of people, we don't want to create any, okay, we don't want to give any option to modify the cases of my credit card. Sir, we don't want to give any option to delete the work objects of or cases of my credit card. Sir, at that time, what we will do is we will create one access role. In the access role, we will add a class name and we will provide a access rating. Okay, we want to provide access means we will give a rating 5. Sir, we don't want to restrict means we will give like a 0. Same like opposite. You want to restrict, either you can give the 0 means you are providing access. You are giving a 5, you are restricting access. You are restricting the access. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోగలిగితేనే మీరు చెప్పగలుగుతారు. ఓకే, ఏది అర్థం కాకపోయినా నాకు చెప్పండి బ్రో, నా రిక్వెస్ట్ గా అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఇది మీ సెషన్ అన్నమాట. మీరు ఎంతగా అడిగితే నేను అంతగా చెప్తాను. ఓకే, మీ ఇష్టము. ఓకే, రెస్పాండ్ లేకపోతే నాకు చెప్పలేను. నా క్లాసెస్ అనేది అంతే ఉంటాయి.